Hi everyone, good afternoon. Okay, let me show up over here. Here we go. Hi everyone. Yes, it's me again, once again, your host Siddhartha for Cine con Perspectiva. Nuevamente soy su anfitrión Siddhartha Cine con Perspectiva. I'm sorry if I can't use background music to begin with. Sorry si no puedo usar música de fondo en esta ocasión. Voy a hacerlo así de sencillo y también por la cuestión de derechos de autor, que voy a tratar de procurar ver un poco más ese aspecto. So let's get to it. This video is pretty interesting. It is very obvious. You can guess based upon the image I decided to show at first sight. Maybe your intuitive mind can figure it out. Si pueden adivinar por la imagen, la foto que puse a primera vista, para enredarlos un poco para empezar, es la próxima entrega del Señor de los Anillos. Billy Monaghan fue nuevamente pues llamado al casting para hacer pues la que será la siguiente parte en la saga de J.R. Tolkien. No sabemos, además que es la saga El Señor de los Anillos. Creemos que va a ser de la serie de televisión para ¿qué es? HBO o Amazon, uno de ellos. So this is for purposes of showing you Dominic Monaghan is going to be on board for the next adaptation of Lord of the Rings. They liked him so much, they didn't want to lose him. Nobody could do what was his Merry or Pippin? I can't remember the name of his character in Lord of the Rings, but he's going to be apparently, as it seems, in the next one. This is going to be another adaptation for the Lord of the Rings trilogy for, like, I think it is Hulu, Prime Video, or one of those platforms. And he's going to be there being Merry, one of the hobbits. And they liked him so much, and people love him so much as the character, that they don't want to put another actor there. No, just kidding. Just their little faces. Eso que sus miradas, sus rostros, y los puedo ver. No. Para sorpresa de, más o menos sorpresa de algunos de nosotros, este caballero, este actor, pues no va a volver a la saga El Señor de los Anillos. Eso fue una cotorrada. Pero sí va a estar en una saga, y esta es la tercera saga en la cual va a aparecer. Pero tenemos que hacer un recuento. Ahorita vamos a hacer una referencia con respecto a él. Pero miren, esta es la nota. Va a estar en la saga de Star Wars episodio 9. Y ahí viene, ¿verdad? Ya sospechan. Dirigida por J.J. Abrams, quien dirigió a Dominic Monaghan en Lost, en la serie Lost. So I'm just kidding. Dominic Monaghan, the actor, is not going to be in the next adaptation for the Lord of the Rings trilogy, which will be premiering in some Prime Video, I think it is, or Amazon. One of those. I think it's Amazon. No, I'm just kidding around. Just check out your little faces over there. No, he's going to be in a saga, and that's going to be Star Wars in Episode 9, directed by J.J. Abrams. And you betcha, he's going to be there as an unknown character in the Star Wars canon universe. You name it. And now let's take a look. This is from him in Lord of the Rings as Merry. I think it's the name of the character. Correct me if I'm mistaken. He was also in the X-Men saga, in the more or so canon movie, which was X-Men Origins, X-Men Origins, Wolverine, starring Hugh Jackman. Ryan Reynolds over here as Deadpool. Even back in the day, he was always Deadpool no matter what. But here is Billy Moynihan. I can't remember if this dude, I think is the guy from Black Eyed Peas. I can't guess the name. Well, this is not much of the point, but he's in X-Men.
Here is an X-Men as well. Bueno, acabamos de ver a Billy Monaghan en foto en Señor de los Anillos, en X-Men, Orígenes Wolverine. Aquí está junto a Ryan Reynolds, aquí está él. ¿Qué más? Aquí está también X-Men Orígenes. Here he is in Lost, aquí está en Lost. And yep, look at him, Lord of the Rings, X-Men, and now freaking Star Wars. Look at Mary, look at him, low floating from one world to the next. Miren al buen Mary, de una saga a otra, ¿verdad? De trotamundos el hombre. Esto es lo que él publicó en Twitter. Lamentablemente no se puede leer mucho acá, pero esto es lo que básicamente publicó en su Twitter. Más poderoso de lo que te puedas imaginar. Esa es una frase de ¿dónde? ¿Se acuerdan dónde oímos esta frase? ¿Dónde lo oí? Where did I read this? Where have I heard this? More powerful than you can possibly imagine. Well, Obi-Wan Kenobi, of course. The Obi-Wan Kenobi in episode 4, in the climatic moments. Por Obi-Wan Kenobi en el momento culminante del episodio 4, casi, el clímax. Y en otra noticia relacionada, vamos a hablar de Doctor Who. Sí. Este actor, this handsome devil you see over here, well, gee golly. Well, he's been Doctor Who. Doctor Who travels around the world and even throughout time and space. Well, certainly there's going to be a crossover between Doctor Who and Star Wars, believe it or not. Somebody got the crazy idea of why not do something like Doctor Strange. No, Doctor Who making a crossover with Star Wars. How crazy is that? Somebody thought, yeah, why not? He's into different worlds. He can go from one world to the next. Why couldn't he open some kind of portal through his time machine and go to, let's say, a galaxy far, far away through his crazy time and space machine? No, I'm just kidding. Y este diablo apuesto que ven acá, pues va a estar viajando como Doctor Who en una galaxia a otra. Alguien se le ocurrió, ¿por qué no un crossover? Es Doctor Who, siendo Doctor Who, ¿por qué no? En el tiempo, espacio, aquí y allá, por aquí, por allá. ¿Por qué no en una galaxia muy lejana como Star Wars? No es cierto, estoy jugando. Pero Matt Smith va a estar en otro mundo, además del de Doctor Who. Vamos a ver, déjenme les ilustro. Bueno, estuvo en Doctor Who, estuvo en Terminator Genesis. He was in Terminator Genesis. See, that's one of the climatic moments. Una escena climática. That was like the post-credits scene, la escena post-créditos. Okay. Sí, this is him in Terminator Genesis. Este fue el Terminator Genesis. No muy aplaudida, not very much applauded. Okay. Here we go. This is appropriate image for him. Es una imagen apropiada. Check it out. Doctor Strange meets Star Wars. Doctor Strange, sorry. Confusing, wrong Doctor. Fe de ratas. Es Doctor Who fusionado con Star Wars. Esto lo explica bien. Ok, me encanta. Con su sable de luz. Es un buen montaje. Y ahí está por ahí este robotcito. Ese. Así que bueno. Estas son sus noticias Star Wars, pero les tengo unas cuantas más. A lo mejor hoy les pongo otros videos, porque han surgido cosas muy curiosas, pero tómenlas de una manera reservada. Son un poco hipotéticas. There's two more news about Star Wars, more or less like hypothetical, blah blah blah, theoretical, and that is that supposedly, presumably, the two first acts of Star Wars Episode 9 have been leaked. Se dice, se presume, se cree presuntamente que los dos primeros actos del episodio 9 de Star Wars se filtraron.
El primer acto, voy a poner aquí el video. Van a tener que ver el video. Voy a ponerlo por acá. De unas imágenes, surgieron a partir de unas imágenes, unas fotografías, mejor dicho, que tomaron unos paparazzos donde están filmando, que es en Escocia y en Inglaterra. Principalmente por allá. Naomi Aki ya está filmando junto con John Boyega y Jason Isaacs. Y se cree que esas escenas que rodaron, que van a ver aquí el link por acá, de dichas fotografías. So, supposedly, presumably, 2 acts of the Star Wars Episode 9 film have been leaked. These were caused by some photos that were shot by some paparazzos over at the skirts of I think it's Scotland, and some places where they're shooting right now in England or something like that. And supposedly not, of course, but very theoretically or hypothetically speaking, the first 2 acts of episode 9 have been leaked. Supposedly the photos of which we saw, and you can see the link, I repeat, over here to the video where I describe these photos and we talk about these photos. Presumably they're shooting the first act of the movie as right now. Naomi Aki, one of the actresses, is there along with Jason Isaacs and John Boyega. And get this is the interesting part of the presumably could leak, which seems very likely. The first act supposedly is just Poe Dameron and Finn going across the galaxy, supposedly making alliances with people from different planets. They eventually go into a planet which is very, very familiar and very similar to how they did Return of the Jedi, which is in a very greenish planet full with trees and things like that. And presumably, take it with a grain of salt, Finn and Poe end up in this planet, and they have to find allies to like assemble a big, huge army to go up against the New Order or something like that. Which is, by the way, the title that presumably people are believing they're going to go for Episode 9, Star Wars: A New Order. They say it's very likely because the New Order was spoken throughout Episode 8. That's another thing, by the way. Speaking of Star Wars news, you comment below what you think about this. And one of the things that really caught my attention is that presumably, Lando Calrissian is of course going to be amongst these characters who will be joining forces and this ensemble army that Poe and Finn are going to make possible. And yes, Lando's going to be one of those people that they're going to find in this planet, supposedly, where we see in the pictures. This character played by Naomi Aki is going to be their guide to this planet, and she's going to take them on an underground place where some other folks from other galaxies are reuniting there or something like that, and Lando is going to be there. Así que miren, esto es lo que se filtró sobre Star Wars Episodio 9. Y en relación a las fotografías, cuyo link, repito, va a estar por acá, va a ir apareciendo por acá, es de la actriz Naomi Aki, ya caracterizada. Hay unos caballos, en fin, y está Finn, y está Poe, y esta actriz como su personaje, que no se sabe cómo se va a llamar, los va a guiar hacia un lugar subterráneo donde hay varias gente reunidas ahí de muchas galaxias, muchos planetas. Bueno, más bien una galaxia, ¿verdad? Un planeta. Y uno de los aliados que van a encontrar ahí va a ser a Lando Calrissian. Así de summoned up, okay? That has been so far the interesting bits of Star Wars news. The second act now, ahora el segundo acto de Star Wars Episodio 9 que se filtró, y tómenlo
con cierto escepticismo. Se cree que es sobre los Jedi, los Sith, todo ese rollo, y la cuestión entre Kylo Ren, Rey, Luke, el personaje de, por cierto, de Kerry Russell, que por cierto, ahora que estás en esto, ahora viene pertinente otra noticia de la cual presuntamente se cree que va a ser, y bueno, dicen casi, aseguran muchos que eso es lo que va a pasar, y es que Kerry Russell va a ser el personaje de Mara, cuyo nombre cable es Mara, por cierto, y por una descripción que se filtró por ahí de cómo va a lucir el personaje en base a arte conceptual, que una persona que trabaja en el set de Star Wars episodio 9 soltó en Reddit la descripción del mucho del arte conceptual del episodio 9, soltó pues estas cuestiones que están filtrando, y una de ellas es que el personaje de Kerry Russell, que se cree va a empezar a filmar justamente en estas fechas, en los últimos días de septiembre. Sus primeras escenas van a ser al lado de, dicen que de Kylo Ren y de 6 otros personajes que por la descripción encaja con los caballeros de Ren. Va a ser precisamente ella o un caballero de Ren, o va a ser a Mara Jade, un personaje que fue antes canon y luego se convirtió en Legends en el universo Star Wars. Así que bueno, parece ser emplear este personaje. El nombre clave se cree es Mara, y se especula, se teoriza, se hipotetiza que será Mara Jade. No necesariamente como la conocían, como la pareja romántica, esposa de Luke Skywalker, pero en alguna otra modalidad. So, this is the other league news that I want to spread out through this video, and that is that Kerry Russell supposedly not yet, okay, I'm not supposing anything, but it is very interesting, very hypothetical, very theoretically speaking, and many people believe so, and many almost assured that that's going to be the case. She's going to play the character Mara Jade, not necessarily in the fashion, the whatever you want to call it, but not like Luke Skywalker's fiance, couple, roommate, friend, girlfriend, or whatever related to Skywalker. No, she's going to be, nobody knows for sure nothing about this character, really, like any proof of some kind. But the people who speaking like me, just being like this and saying so, it's like somehow they know for sure that Kerry Russell is gonna begin shooting in the beginning of September, yes, or amongst these days, the last days of September. The description of the character is as follows. She's gonna have her hair like this, a ponytail, red hair. Those are the keys that are signaling to many Warsies and fans alike that hope that she will be Mara Jade. Ponytail, her hair like ponytail, red, and wearing black like I am, black clothing, and that's pretty much a description, more so, of how they're describing this. These first scenes are going to be for Kerry Russell. Así que miren, otras pistas que le da a entender a mucha gente que se trata de Mara Jade, el personaje que va a ser Kerry Russell, que por cierto también está relacionada con J.J. Abrams. Chequen los videos, van a estar por acá para ver más al fondo sobre eso y cómo fue. Es que el personaje, hay un personaje que describen según filtraciones nuevamente, según filtraciones, es pelo rojizo, cola de caballo, pelo rojizo, repito, y va a vestir de negro y algo así de que un hilt, o sea, donde portan armas, algo así. Así que esas son las novedades de Star Wars. Son 19 minutos, pero así, this much summed up is about Star Wars. Así que esto es más o menos, sumadamente, más o menos a grosso modo lo que es las noticias que están fascinando en el mundo de Star Wars. Las más tangibles son sobre Matt Smith y Dominic Monaghan uniéndose al universo de Star Wars. Se dice que Matt Smith va a ser un personaje
bien importante en episodio 9. So it is presumably said so in many, quoting many news outlets, that Matt Smith's gonna play a very important character in Star Wars Episode 9. So this is all for right now. If there is some somewhat interesting news in some fashion or something like that, I will be posting, I will be uploading new videos. Okay, so this is for Star Wars, because these were very fancy, interesting news to talk about Star Wars boss. Okay, well, thank you for joining me, and so almost end this video, and as always, may the power of the Force be with you always. Yes, that's the luxury of doing this. My impression of the Emperor, mi imitación del Emperador Palpatine. Okay, so check you in the next video. Thank you, and may the Force be with you always.